Children, this is Sushma ma'am. Children, last class we learned one rhyme, no? Isn't it? Which rhyme? Did you remember? Chapati chap chap. Once again I will do this, okay? See. Chapati chap chap. Jilebi jum jum. Kara ha ha. Uppinkai. Nice, no? See. One more time. You should tell with me. Chapati chap chap. Jilebi jum jum. Kara ha ha. Uppinkai. Nice, no? Uppinkai. Uppinkai means pickle. Okay. So children, next one more rhyme I will teach you today. Okay. This rhyme related to you because you are in holiday, no? So Raja means holiday. So ನಮಗೆ ಈಗ ರಜಾ ಅದೇ ಬಹಳ ಮಜಾ ಬಳಪ ಬರಹ ಅದರ ತರಹ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಜಾ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ನಮಗೆ ಈಗ ರಜಾ ಅದೇ ಬಹಳ ಮಜಾ ಬಳಪ ಬರಹ ಅದರ ತರಹ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಜಾ. ನಮಗೆ ಈಗ ರಜಾ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮಜಾ ಬಳಪ ಬರಹ ಅದರ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಜಾ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಜಾ. ನಮಗೆ ಈಗ ರಜಾ ಅದೇ ಬಹಳ ಮಜಾ ಬಳಪ ಬರಹ ಎಲ್ಲ ತರಹ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಜಾ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ. ಟೆಲ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನಮಗೆ ಈಗ ರಜಾ ಅದುವೇ ಬಹಳ ಮಜಾ ಬಳಪ ಬರಹ ಅದರ ತರಹ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಜಾ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ನಮಗೆ ಈಗ ರಜಾ ಅದೇ ಬಹಳ ಮಜಾ ಬಳಪ ಬರಹ ಅದರ ತರಹ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಜಾ. ನೈಸ್, ನೋ? ಸಿ, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿ ರೈಮ್. ಓಕೆ. ಚಪಾತಿ ಚಪ್ ಚಪ್ and raja. Children, last previous classes we learned ಆಟು ಲಾ ವರ್ಣಮಾಲೆ and ವರ್ಣಮಾಲೆ ಪದಗಳು. ವರ್ಣಮಾಲೆ ಪದಗಳು means ವರ್ಣಮಾಲೆ words. One more time I will revise. Every day you should practice, children. Don't forget. First one, a say ಅಳಿಲು, ಆ ಸೇ ಆಮೆ, ಇ ಸೇ ಇರುವೆ, ಈ ಸೇ ಈಜು, ಉ ಸೇ ಉಗಿಬಂಡಿ, ಊ ಸೇ ಊಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರು ಸೇ ಋಷಿ, ಎ ಸೇ ಎಲೆ, ಎ ಸೇ ಏಡಿ, ಐ ಸೇ ಐದು. ಓ ಸೇ ಒಂಟೆ, ಓ ಸೇ ಓಟ. ಔ ಸೇಸ್ ಔಷಧ, ಅಂ ಸೇಸ್ ಅಂಗಡಿ, ಅಹ ಸೇಸ್ ಅಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವ್ಯಂಜನಗಳು. ಖ ಸೇ ಕಮಲ, ಖ ಸೇ ಖಗ, ಗ ಸೇ ಗಡಿಯಾರ, ಘ ಸೇ ಘಟ. ನ್ಯ ಚ ಸೇ ಚಮಚ, ಛ ಸೇ ಚಡಿ. ಝ ಸೇ ಜಹಜು, ಝ ಸೇ ಜರಿ. ಞ ಟ ಸೇ ಟಗರು, ಠ ಸೇ ಟಕ್ಕ, ಡ ಸೇ ಡಮರುಗ. ಢ ಸೇ ಡಕ್ಕೆ, ನ ಸೇ ನೊಣ. ಥ ಸೇ ತಬಲ. Children, up to na last class we learned. Today we will go with tha. Okay. Tha se tabla, tha se tala tala, tha se tabla. Tabla means musical instrument like drum. Tha se tala tala, tala tala means shine. Dha se davasa, davasa grains. Dha se dharani, dharani means earth.
न से नविलु peacock. Pa से pataki. Pataki means crackers. Fa says funny. Funny means snake. Ba से badane. Badane brinjal. Bha से bhavana. Bhavana is like palace, big house. Ma से mara. Mara means tree. Ya से yama. Yama means death of God. Ra से ravi. Ravi means sun, Surya. La से late. Late means climbers, climber. Va से vana, forest. Sha से shanku. This is also one musical instrument or devotional instrument. Sha से sharai. Sharai means pant, pants. Sa से sarapali. Sarapali means chain. Ha से hanate, diya. La havala. Havala means like pearl and some rubies are there, no? That like ruby. One more time I will show the picture. Everyone should practice, okay? Tha से tabla. Tha से tala tala. Da से davasa. Dha से dharani. Na से navilu. Pa से pataki. Fa से pani funny. Ba से badane. Bha से bhavana. Ma से mara. Ya से yama. Ra से ravi. La से late. Va से vana. Sha से shanka. Sha से sharai. Sa से sarapali. Ha से hanate. La से havala. Understood, children? You should practice the Varnamale Padagalu. Varnamale Padagalu means Varnamale words. Padagalu means words. Once again, I will write here. Listen carefully, see carefully. Varnamale Padagalu. Varnamale Padagalu. First one, A से अळिलु. आ से आमे. इ से इरुवे. ई से ईजू. उ से उगी बंडी. ऊ से ऊटा. रु से ऋषि. रु से ऋषि. नेक्स्ट 8th one. ए से एले. ए से एडी. आई से ఐదు. O says onte. O says ota. Au says औषधा. Says
अंगड़ी. Last, aha says aha. See children, a say alilu, a say alilu, a say ame, a says ame, ame means tortoise. It says iruve, iruve and E says iju, iju means swimming. E says iju, swimming. U says ugibandi, ugibandi means engine, train engine. U says uta, uta means food, meal. Ru says rushi, saint. Ru says rushi. E says ele, ele means leaf. A says ad, ad means crab. I says aidu, aidu means 5. O says onte, onte camel. O says ota, running. Au says aushada, aushada means medicine. Says angadi, some shops, provision shop or other shop. Angadi means shop. Aha says aha. Okay, one more time. A says alilu, a says ame, I says iruve, E says iju, U says ugibandi, U says uta, Ru says rushi. E says ele, A says ad, I says aidu, O says onte, O says ota, Au says aushada, says angadi, aha says aha. Next ವ್ಯಂಜನಗಳು. We will go with ವ್ಯಂಜನಗಳು. ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದು? ಕಾಟು ಲ. These are all ಸ್ವರಗಳು and ಯೋಗವಾಹಕಗಳು. Don't forget children. ವ್ಯಂಜನಗಳು. ವ್ಯಂಜನ first letter K. K. K says Kamala. K says Kamala. K says K. K says Kaga. K says Kaga. G. G says Gadiyara. Gadiyara. Next, second Ga, Gha, Gha. Gha says Ghata. Ghata. Nya. Nya says Nya. Next, this is Ka group. Okay, Ka group. Ka varga, Ka varga. ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ, ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ ಖ ಗ ಘ ಞ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಚ ಗ್ರೂಪ್. च. चा से चमचा. चा से चमचा. छ से छतरी. और what we learn? What we learn? च से चडी. 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 नेक्स्ट जा. जा से जहाजू. जहाजू.
Next, second ja. Jha se jari, jari. Nya, nya says nya. See, kha se kamala, ka says kamala, kamala means lotus. Kha se kaga, kaga means eagle. Ga se gadiyara, gha se gata, gadiyara means clock. Gha se gata, gata means pot, mud pot. Nya says nya. Cha says chamacha, chamacha means spoon. Cha says chadi, chadi means stick. Ja says jahaju, jahaju means ship. Ja says jari, jari means waterfall. Nya says nya. One more time. Listen carefully. Ka says kamala, lotus. Kha says kaga, eagle. Ga says gadiyara, clock. Gha says gata, pot. Nya says nya. Cha says chamacha, spoon. Cha says chadi, stick. Ja says jahaju, ship. Ja says jari, waterfall. Nya says nya. Sorry. Ka says kamala, kha says kaga, gha says gadiyara, gha says gata, nya says nya. Cha says chamacha, cha says chadi, ja says jahaju, jha says jari, nya says nya. Okay children, I hope all of you understood. Children, every day you should practice, keep reading and writing. I will give the some words Varnamale Padagalu. You should complete and send it back in WhatsApp group. Understood children? Thank you.